আচ্ছা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? যাক, মানে আমি বেশি কথা বলিনি অবশ্য। কি বলছিলাম যে একটা কথা আছে যে নাই দেশে বিসা কলা সন্দেশ, এটার মানে কি দাঁড়াবে? সন্দেশ খেয়েছো সবাই? যদি সন্দেশ যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে বিচা কলা, বুঝলো, কলার মধ্যে যেটা বিচি থাকে কালো কালো, সেটাকে সন্দেশ বেলা চালায় দেওয়া যায়। সন্দেশ মনে করে খেয়ে ভালো, সন্দেশ পাওয়াই তো যাচ্ছে না, right? মানে তোমার একটা জিনিসের হয়তো নাই, সেটার অ্যাবসেন্ট আর এটা দিয়ে চালায় যাওয়া, এরকম একটা চেষ্টা। এখন তোমার ধরো যে বাংলাদেশে যারা সবচেয়ে বেশি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বলি বা পলিটিক্যাল সেক্টরে বলি বা গ্লোবাল সেক্টরে বলি, যদি তোমার খুব ভালো অনেক বেশি তোমার যে অবদান রাখছে, যদি বলা হয় কোন জেলার মানুষ, কোন জেলার মানুষ অনেক মানে উল্লেখযোগ্য সব অবদান আছে, সবচেয়ে বেশি অবদান? স্যার গাজীপুর। গাজীপুর? মানে তোমার বাড়ি গাজীপুর নাকি? এটা হচ্ছে নোয়াখালীর লোকজন। এখন নোয়াখালীর লোকজন যদি গরু হয়, তুমি কি অবশ্যই ছাগল, বুঝছি কথাটা? নোয়াখালীর লোকজন যদি গরু হয় তাহলে বাকিরা কি আসে? ওদের যদি কেউ বলো যে নোয়াখালীলা গরু, এটা আমার কেমন কথাবার্তা? আমি নয় দুষ্টামি করি, একজনের সারাদিন এগুলা বলতে হয়, একজনকে সারাদিন বলা যায়? তো what sort of practice this is? এর কথা বলবো কেন আমরা? তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো আমার কথাটা সঠিক না। পথ দেখায় যাচ্ছে সব জায়গায়, বিজনেস বলো, গ্লোবাল যত কমিউনিকেশন বলো। ওকে, নাও তোমার যে কে পড়বা বলো? তাসজিদ আসো? রাইমা, রাইমা শুনতে পাচ্ছ? রাইমা, নেটওয়ার্ক স্টার, রাইমা শুনতে পাচ্ছ? রুকাইয়া? ইয়েস স্যার। ওকে, এটা পড়া শুরু করো। স্যার ফার্স্ট থেকে পড়া শুরু করব। England's famous monument in southwestern England is a series of unusual rock formations. The rocks are called Stonehenge. তোমাদের দেখতে মানে লেখা প্রবলেম হচ্ছে দেখতে, মানে কিছু কাজের জন্য আমার ওয়ার্ক স্টেশনটা বন্ধ হয়েছিল, তো তো হ্যাঁ স্যার আমি পড়বো? আগে বসে থেকে তুমি যাবো, তুমি থেকে আগে আসো, একদম 3 নাম্বার সিট পর্যন্ত আসো। আমাদের রিডিং পড়া এবং দেখা এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আমরা যে সামনে আসো, একদম পুষ্পিতা সামনে চলে আসো, তুমি কোনায় চলে যাও, কোনা আসো, সাদিক বসো, সামনে আসো, সামনে আসো, ওই যে কর্নার পাশে চলে আসো, পার্কিং দিয়ে আসছো তো সবাই, যাবো যাবো দুজন, হ্যাঁ যাবো, তাহলে যাবো, বসে যাও, বসো। আর তোর পিছনে কে আছে? তোমার পিছনে কে? ওর পিছনে কে? বসো জায়গায়, গিয়ে সামনে চলে আসো, জাহিদ সামনে চলে আসো। সরি, মানে কাজ চলতেছে তো, তো আই হ্যাভ সাম লিমিটেশন।
বাট আমার আজকে রিডিং এর ক্লাস নিতে হবে। ওকে, এখন আমার লেখাগুলো মোটামুটি পড়া যায়, পড়া যায় না? ওকে, এখন পড়ো। ইন সাউদার্ন ইংল্যান্ড is a series of unusual rock formations. পড়ো রুকাইয়া। In southwestern England is a series of unusual rock formations. The rocks are called Stonehenge, which means hanging stones. There are sets of stones set up in a trilithon pattern. A trilithon is made of two stone pillars with a slab of rock laid across the top. ওকে, থামো। সো আমরা আসলে ইংল্যান্ডের কিছু ফেমাস মনুমেন্ট আছে, তার মধ্যে সেই ফেমাস মনুমেন্টের মধ্যে স্টোনহেঞ্জ নিয়ে পড়তেছি, রাইট? এবং এটা উইন্ডোজ এর ওয়ালপেপার ছিল উইন্ডোজ 7 থেকে, নাকি এক্সপি থেকে, অনেক আগে যখন ডিসকভার হলো তখন তারপর। সো বলছে যে ইন সাউথ ওয়েস্টার্ন ইংল্যান্ড, এটা কোন পার্সন স্পিচ? Adjective. Adjective. আমি তো বুঝিনি। না না, আমি আরে জন্য in southwestern England is তাহলে ইংল্যান্ড কোন পার্সন স্পিচ? Noun. Noun. নাউন কে অ্যাডজেক্টিভ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারটা কি? সাউথ ওয়েস্ট থেকে সাউথ ওয়েস্টার্ন। England is a series of unusual rock formation, মানে ইউজুয়াল না, অস্বাভাবিক একটা ধরনের পাথর কিন্তু ফরমেট করছে ন্যাচারালি। The rocks are called Stonehenge. So what is Stonehenge? Which means hanging stones. Stonehenge means কি? Hanging stones. তো এখন এই হ্যাঙ্গিং স্টোন কেমন? যে স্টোন আকাশ থেকে ঝুলে আছে দড়ি দিয়ে, এরকম কি না? বলছে here are sets of stones set up in trilithon pattern. এবং তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি জিনিস, বুঝতে যাই। তো বলতেছে যে এটা হচ্ছে is made of two stone pillars with a slab of rock laid across the top. তার মানে two stone pillars হচ্ছে তোমার এগুলো, হ্যাঁ? অনেক সময় কলাম বলা হয়। কি বলা হয়? কলাম। ভার্টিক্যালি যদি থাকে এটাকে কি বলি আমরা? কলাম। আর হরাইজন্টালি যদি থাকে, মানে ইঞ্জিনিয়ার্স বা আর্কিটেক্ট যখন কথা বলে তখন তারা বলে বিম এন্ড কলাম কনস্ট্রাকশন সাইটে। তো যেটা হরাইজন্টাল এটাকে বলতেছে হচ্ছে বিম, যেটা বিল্ডিং এ থাকে, রাইট? আর যেটা ভার্টিক্যাল এটাকে বলছে কলাম। মানে ভার্টিক্যাল কাটটাকে as usually আমরা কি বলি? পিলার্স। ভার্টিক্যালি যদি তুমি রাখো এটাকে কি বলি আমরা? পিলার। যে পিলারের উপর দাঁড়ানো আছে, রাইট? এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অর পিলার্স অফ দ্য নেশন, লাইক দ্যাট। এরকম দুইটা পিলার্স এর উপরে বা আরো পিলার্স থাকতে পারে। এই যে হরাইজন্টালি একটা যে রাখতেছে এটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং অবস্থা। যে তাই বলতে স্ল্যাব অফ রক, স্ল্যাব অফ দিস দ্য স্ল্যাব। স্ল্যাব মানে বার, লাইক এ বার। অনেক বড় একটা রক অথবা সিমেন্টের বারকে আমরা কি বলি? স্ল্যাব। তক্তা, অনেক সময় তক্তা টাইপের ব্যাপার। স্ল্যাব অফ রক laid across, শোয়ানো across, এপাশ থেকে ওপাশ। কোনটা? the top. কার টপ? পিলার্স এর টপ। বুঝতে পারছো কথাগুলোর মানে? So how we can actually explain this sort of thing? Once we are reading, actually we are learning. So in southwestern England, a series of unusual rock formations. The rocks are called Stonehenge, which means hanging stones. There are sets of stones set up in trilithon pattern. A trilithon is made of two stone pillars with a slab of rock laid across the top. Clear, Shabai? Okay, Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Holding the gigantic stones. Gigantic stones. Gigantic stones. The largest rock used to create Stonehenge were not from the area. The stones
which weighted up to 50 tons each, were dragged to the site from about 19 miles 19 miles means 30 kilometers around. away. People believe the rocks were hold there in winter. The ground in winter তো দেখা যাচ্ছে না Sorry. স্যার দেখতে পাচ্ছি না Ground in winter. স্যার তারপরে কিছু একটা লেখা আছে In this area. The ground in winter in this area is usually full of ice and snow, making it easier to move the rocks. স্যার পড়েছি এখানে আলোচনা করতেছি what is hauling the gigantic stones মানে কি মানে the background story কথা বলতেছি এখানে hauling আসলে কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটা কি জিরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব তো ডেফিনেটলি না মানে hauling haul হচ্ছে ভার্ব HAUL haul হচ্ছে কি ভার্ব এখন তোমার যে তোমার এটা ভার্বটাকে আমরা আইএনজি যুক্ত করছি আইএনজি যুক্ত করলে কি কি হতে পারে জিরান হতে পারে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল জিরান বলে সেটা কোন পার্সন হিসেবে ব্যবহার হবে নাউন Noun. আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলে অ্যাডজেক্টিভ Adjective. তাহলে কি হচ্ছে হলিং দ্য জায়ান্টিক স্টোনস এটা তো টাইটেল অফ দ্যাট প্যারা রাইট দুই প্যারা জিরান রাইট হলিং দ্য জায়ান্টিক স্টোনস এটা আনার ব্যাপারটাকে বোঝাতে এর নাম হচ্ছে The largest rocks used to create Stonehenge were not from the area. ওই এরিয়া থেকে না অন্য জায়গা থেকে আনছে how the stone which weighed up to 50 tons I mean 45 metric tons মানে দুইটা ট্রাক বড় ধরনের দুইটা ট্রাক 10 টাকার ট্রাক দুইটা লাগবে each were dragged to the site from about 19 miles away 9 miles 30 kilometers too far right এখান থেকে 19 মাইল যদি বুঝাই ডোনা ব্রিজ স্ট্রেট না দাও ঘুরে ডোনা ব্রিজ তোমার স্ট্রেট হলে আরো কম 19 মাইলস তোমার ঢাকার তোমার যে সবাই ঢাকার কোন জায়গায় ছিল মহাখালী চিনো সবাই হ্যাঁ তো মহাখালী থেকে ধরো যে বাইপাই এদিকে যদি আসে বা সাভার মানে মোহাম্মদপুর থেকে সাভার 19 মাইলস হবে না কম মানে 20 কিলোমিটার মধ্যে আছে তো ধরো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বা জিপিও থেকে হ্যাঁ এরকম একটা ডিসটেন্স আছে 19 মাইলস ইজ নট দ্যাট ইজি আই মিন তুমি যদি হেঁটে যাও কতক্ষণ লাগতে পারে টানা হাঁটতে পারবা 19 মাইল না No, কি sir. 4 ঘন্টা টানা হাঁটতে পারবা না পারবা গ্রামের লোকজন পারবে যারা গ্রামে বড় হয়েছে যে তোমার 2-4 মাইলে মেয়ে খেলতে চলে যায় খেলাধুলা করে 2-4 মাইল দূরে চলে যায় মানে 3-4 মাইল কিলোমিটার চলেই যায় মানে আধা ঘন্টা দূরে হেঁটে আধা ঘন্টা গিয়ে তারপরে তোমার খেলতে গেছে এরকম যাবে গ্রামে যারা এরকম তো যাই so people believe the rocks were fall during winter the ground in winter in this area is usually full of ice and snow making it easier to move the rocks আগে উইন্টারে অনেক আগে ওইসব এলাকায় ইউরোপের এইসব এলাকায় তোমার হচ্ছে তোমার হচ্ছে টানা গাড়ি ব্যবহার রাইট এই টানা গাড়িগুলো কি দ্বারা টানতো দাদা ফুকুর ফুকুর দিয়ে রাইট এবং পুরো নেকড়ের মতো দেখতে দিত মানে মোস্টলি অনেক ক্ষেত্রে জার্মান শেপার্ড ব্যবহার করছে যেমন সেগুলো সাইজে বড় মোটামুটি একটা ছোটখাটো গরুর সমান বড় বড় জার্মান শেপার্ড গুলো তো ওগুলো দিয়ে প্রায় 8টা 10টা কুকুর একসাথে 4টা 8টা বা 10টা 5টা তারপর 10টা কুকুর দিয়ে তোমার স্লেজ যেগুলোকে বলে তোমার স্কি করে না এই ধরনের নিচে দিয়ে তো ওটা দিয়ে টেনে নিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ধারণা বিল্ডিং দ্য মনুমেন্ট হাউ দে বিল্ড দ্য মনুমেন্ট রাইমা আসো Yes, sir. ওকে পড়ো বিল্ডিং দ্য মনুমেন্ট
It is believed Stonehenge was constructed in 3 stages. The Three first different stage, stages. Wow. Wait, three different stages, right? In three different stages. Okay. Got it. the first stage took place almost 5,000 years ago. A large circular earth wall was dug. The earth wall may have been used as a burial ground. A large stone was placed near the center of the circle. During the second stage, large blue stones were placed in the circle. Finally, in the third stage, up to 1,000 men hauled enormous sandstone rocks and placed them in an outer circle. The sandstone rocks were also called sarsen stones. Some of the sarsen stones were used to make 5 Trilithon trilithon pattern. patterns. Most, এরকম most পাঁচটা, দুটার উপরে একটা দিয়ে এরকম পাঁচটা ট্রিলিথন প্যাটার্ন, রাইট? ছোটবেলায় যে ছোট বাচ্চারা খেলে যে একটা উপরে একটা দিয়ে সাজায় যে ট্রিলিথন প্যাটার্ন। হ্যাঁ, তারপরে people are most amazed by the construction of the trilithons, some of which are still standing স্ট্যান্ডিং today. টুডে। তো এখন এটা আসলে ছবি না দেখলে এই বিবরণটা বোঝানো একটু সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে, ছবি দেখে বোঝাই ভালো। তো এখানে যেমন স্টোন হেঞ্জের একটা ছবি দিছে, বাট এই ছবিটা হয়তো তোমার পুরোপুরি ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না যে এখানে আসলে কিভাবে এটাকে বিল্ড করলো, যে যে বললো বারিয়াল, কি বাড়ি করছে না। এখন দেখ, আমরা একটা কাজ করি, আমরা স্টোন হেঞ্জ দেখি, রাইট? This is the আমাদের একটা টপ ভিউ দরকার, রাইট? স্টোনহেঞ্জ এর একটা কি দরকার? টপ ভিউ দরকার। টপ ভিউ পেলে আমরা আমরা হচ্ছে তোমার বুঝতে পারবো যে কিভাবে বানাইছে, এই যে সার্কুলার এরিয়া কেন করছি। তো টপ ভিউটা আমাদের দরকার, যে চারদিকে এখানে আসলে কিছু গ্রাফিক্স করা হয়েছে। তো একটা টপ ভিউ অফ স্টোনহেঞ্জ, টপ ভিউ দেখি, রাইট? or satellite view, right? বলে স্যার স্ট্রিট ভিউ গেলে পাবে। এই তো তোমার ধরো যে এটা বা স্পাইডার টু দিস ওয়ান, রাইট? এটা অনেক বড় দেখাচ্ছে না, এটা বোঝা যায় ছবি। সো এই যে সার্কুলার অনেকগুলো পড়ে গেছে, এটা তো খোদাই করে বের করছে মাটি থেকে, তারপরে প্রচুর ঘাস হয়ে গেছে মাটি নিচে স্ক্যাভেটিং করে বের করছে। তো এইভাবে চারদিকে, তারপরে আমরা একটু আগে ছবিটা দেখলাম, সেটা কি, সেটা হচ্ছে তোমার তোমার যে একটা গ্রাফিক্স করা। একটা কাজ করি, হোল্ড অন প্লিজ। হ্যাঁ, ন্যাচারালি হয় নাই, মানুষ করছে। কি বলো, এতক্ষণ ধরে কি বলতেছি? এতক্ষণ ধরে কি বললাম? 5000 years back first stage বলতেছি, রাইট? একটু বাংলা দিব, বাংলা স্টোরি দিব। মানে সব বড় বড় ডকুমেন্ট, বাংলাটা একমাত্র ছোট। Hold on, please. তাই কে বলে এগুলো?
And ব্যাপারটা কি তুমি যে বলছে তাকে সামনে নিয়ে আসো, তুমি সিটটা চেঞ্জ করো, গিভিং দা অপরচুনিটি। আতা নাই কান ধরে দাঁড়ায় থাকো। You must have to respect to your classmates, right? ঠিক না? You should have, and you should develop that inside you, the sense of that. আরে একটা কার্টুন পাইছি স্টোনের, এই কার্টুনটা দেখবো আমি। হ্যাঁ, first I want to see that cartoon. হ্যাঁ বসো, যাও যাও, তাই বসে যাও, বসো না, যাও না, বসে যাও, ইয়ে কে দাও, মুক্ত আসো, মুক্ত আসো। আধুনিক হতে হবে, আমাকে যে তুমি এত অবসোলেট মনে করো, মনে করলে হবে না। আচ্ছা একটা কার্টুন দেখি, হ্যাঁ কার্টুন দেখতে ভালোই লাগে, রাইট? Few places in the world elicit the mystery and wonder that Stonehenge does. For hundreds of years, archaeologists and historians have puzzled over the ancient ruins, trying to piece together the truth behind its origin. At last, the modern science has caught up with the ancient mystery, and we finally have a pretty good idea as to who created this wonder of the ancient world. For anyone living under a very large rock, who doesn't know, Stonehenge is an ancient site in the UK. With over pillars of rock laid out in a circle, the remains show that the entire site was once ringed with massive stone columns, which were themselves topped with slabs of stone that completely encircled the monument. Inside, scientists suspect that there was once a smaller circle of stones, of which only a few pillars remain, also topped by a massive stone slab. While the site is relatively simple in its construction and certainly pales in comparison with wonders such as the pyramids of Egypt, what is impressive is that Stonehenge is estimated to have been built over 5,000 years ago, when humans were thought to have been largely using nothing more than simple bone and handless tools. The Neolithic monument is also thought to have taken 1,500 years to complete, with construction being taken up by various groups of people who continually added to the original site. The first stage was a massive circular ditch and bank dug on the Southbury Plain by Neolithic workers using deer antlers for tools. They also included deep pits inside of that circular construction, now known as the Aubrey Holes after John Aubrey, the 17th century antiquarian who discovered them. It's believed that the holes once held up a ring of timber posts standing upright, creating a circle of timber within the larger circular ditch. This site remained standing until a few hundred years later, when more builders arrived and decided to remodel. Rather than use the timbers for their construction, they hauled 80 bluestones, of which 43 remained standing, and laid them out in either a horseshoe or circular formation around the site. Lastly, during the third and final phase of construction, which took place around 2000 BC, sandstone slabs were arranged into a ring formation around the entire site, with some being assembled into the iconic three-piece structures called trilithons. A few trilithons remain standing inside the formation today, and it's these structures that have become a visual representation of Stonehenge for millions of people around the world today. Work will continue for the next 400 years, with the large stones being repositioned as new people modify the original site. What's particularly impressive about Stonehenge is that the majority of the construction took place well before the invention of the wheel. That means that the sandstone blocks weighing over 40 tons had to be transported from up to 25 miles away, while the smaller bluestones, which weighed up to 4 tons each, were originally sourced from over 200 miles away. How in the world did Neolithic builders get these giant stones into position without even the use of the wheel? The longest standing theory is that the stones were transported using sledges and rollers made out of fallen tree trunks, with each stone riding atop a bunch of greased logs, which would be moved in front of the stone as it traveled over and past a section of logs. This would have allowed the builders to simply push or drag the huge stones over long distances, though it would certainly have been incredibly labor intensive. They then could have transferred the stones into huge rafts and floated them along the Welsh coast and up to the River Avon for the construction site. More modern refinements to the theory has builders using teams of oxen to drag the stones along grooved planks, or transporting them
and giant wicker baskets or on all kinds of ball bearings. However, in the 1970s, geologists began to get in on the debate of how the mighty stones were transported. They suggested that it wasn't humans who lugged these stones dozens or hundreds of miles, but rather that it was ancient glaciers, well known to uplift rocks and transport them hundreds of miles. These glacial erratics, as they're known, pop up all over the world and are remnants of the last ice age. They proposed that perhaps glaciers had deposited a large number of wild stones required to build Stonehenge, though the theory isn't particularly popular amongst mainstream geologists. Never mind how it was built, though. Who were the people that actually built Stonehenge? Back when mythology was considered history, it was believed that Stonehenge was the handiwork of King Arthur's friend and confidant, the wizard Merlin. Sometime in the mid-5th century, hundreds of British nobles were killed by Saxon barbarians and then buried on the Salisbury Plain, which was at the time made out of stakes. And in order to honor the fallen men, King Aureolus Ambrosius, the uncle of King Arthur, ordered that a memorial be built on the site to honor their deaths. The king thus sent an army to Ireland to fetch a stone circle known as the Giant's Ring, which ancient giants had built from magical African bluestones. The Irish defending the ring were defeated, but the men could not move the massive stones. Thus, Merlin used his magic to move the giant stones across the sea and onto the site they stand on today. According to the legend, King Ambrosius and King Arthur's father, Uther, remain buried there to this day. When people started believing in myths less and science more, the monument was attributed to the Saxons, the Danes, the Romans, the Greeks, and even Introducing the English desk designed for you. Convenient, fast, affordable, and strong. Greeks, and even the Egyptians. Eventually, in the 17th century, archaeologist John Aubrey claimed that the monument was the work of Celtic high priests known as Druids, and the theory largely stuck for hundreds of years. Even today, many individuals who identify as modern Druids gather at the site to hold rituals. Yet, sadly for them, modern science has at last determined that it was definitely not the Druids who built Stonehenge. Stonehenge, it turns out, has an origin as complicated as its construction, and after the careful observation of dating bones and tools and other artifacts discovered on the site, archaeologists now believe that there was actually no one people who are responsible for building Stonehenge, but that rather the monument was a community project of sorts, with various groups of people working on it at different times. First were Neolithic agrarian humans, likely the original inhabitants of the British Isles, though some genetic research hints that these original inhabitants were actually displaced by invaders from the mainland. Then the descendants of the original Britons likely added to the site, followed by immigrants from the European continent, with some hypothesized to have come from as far as modern-day Turkey. Stonehenge, it turns out, has no one source, but rather is a hodgepodge of different cultures who likely all appropriated it to suit their own needs. We might never know why it was originally built, but it's clear that as new groups of people came across the site, they were quick to modify or add to the construction in order to suit their own needs. The site is thought to have served purposes related to astronomy, calendar keeping, religious ceremonies, and even as a royal monument, with its function throughout the years as varied as its original builders. While today it serves as a tourist destination for people who come from all over the world to marvel at the ingenuity of our ancestors. This is, of course, the official story, and other sources claim that Stonehenge is, you guessed it, alien in origin. Some believe that Stonehenge is part of a global navigation network used by alien ships, with sites that include the pyramids and the Nazca lines in South America. Apparently, ancient aliens needed visual signals by which to navigate the spacecraft that they traversed the galaxy with because they never quite developed GPS technology. A very curious technological mystery. Some ideas. Either দেখি এটা একটা মানে archaeologists today believe that this great Neolithic stone circle has stood on the plains of Wiltshire, England for no less than 5,000 years. An outer ring of 34-ton stones surrounds 5 huge marches whose massive blocks weigh 22 tons each. স্ট্রাকচারটা ভালো হয়েছে এখন মোটামুটি যে From 120 miles away. একটু ডিফারেন্ট ইনফরমেশন আছে বাট আমরা বুঝতে চাচ্ছি যে The mysteries about its construction still remain. Some of the stones are Stonehenge weigh between 15 and 70 tons. Some of the stones are even heavier. So how could you move these into place? How could you move them from Wales or the blue stones to spotted dolomite came from within Stonehenge? The blue stones from which the original Stonehenge was constructed were transported from 120 miles
to the Bronx. From the place for the sedimentary to the end place in which মানে আর্কিওলজিস্টরা যখন কাজ করে অনেক বড় এলাকা নিয়ে আগে সার্চ করে যে স্টোন গুলো ওই জায়গার না অন্য জায়গা থেকে ওই জায়গাতে স্টোন থাকার কথা নিয়ারেস্ট 120 মাইল 120 miles distance for us. they transferred them onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then on the river Avon towards Salisbury Plain. You know, this idea that all these ancient blocks were moved with wooden rollers is very interesting. However, you know what happens to wood when you put clay on a wooden roller? It will just crush the smithereens. কৃষ্ণন বসালে কি কাপসা যাবে যে গাছকে রোলিং করে করে যে নিয়ে আসছে এটা সম্ভব That doesn't happen anywhere else. Extent surveys in the country. They only come from stone that's quarried locally. So now let's get back to Amana right? Now let's get back to this. It is believed Stonehenge was constructed in 3 different stages. The first stage took place almost 5,000 years ago. A large circular earth wall was dug. The earth wall may have been used as a burial ground. A large stone was placed near the center of the circle. During the second stage, large blue stones were placed in the circle. মানে যেখানে মাটি করে রাখছে চারদিকে গোল করে Finally, in the third stage, up to 1,000 men hauled enormous sandstone rocks and placed them in an outer circle by the year. The sandstones rocks were also called sarsen stones. Some of the sarsen stones were used to make 5 Triton patterns. People are most amazed by the construction of the Triton, some of which are still standing today. মানে আগে হচ্ছে উপরেটা রাখছে তারপরে নিচে গুলো বসা বা আগে নিচে যে তোমার যে ভার্টিক্যাল স্টোন যেগুলো ভার্টিক্যাল স্টোন যেমন তুমি গর্ত করে নিলা চারদিকে জায়গায় গর্ত করে নিছো এরপরে ভার্টিক্যাল স্টোন গুলো এই জায়গায় বসে এই জায়গায় একটা ভার্টিক্যাল স্টোন এইভাবে বসে রাইট তো তারপরে তোমার যে তুমি উপরে যেটা দিছো মানে ভার্টিক্যাল স্টোন উপরে দিছো তো পর দুইটা ভার্টিক্যাল স্টোন করে তুমি এই ভারিটা এনে বসাইছো ওই নিচে ভার্টিক্যাল স্টোনগুলোতে মাটি নিচে এবার সাইড থেকে তুমি মাটি সরায় ফেলছো ভিতর থেকে মাটি সরায় ফেলছো এইভাবে জিনিসটা কনস্ট্রাক্ট করা মানে ধারণা করা হয় তো আর মিনিং অফ Stonehenge মানে এটার যে কি বুঝলো মানে ধারণা why was the monument built? Some scientists think it's a burial ground. There are 400 burial sites nearby. Gold breastplates used in warfare have been found in the burial ground. Others think Stonehenge was built by early astronomers. Scientists believe that when a person stands in the center of the monument, the changing of season can be seen. Many people, I mean, ওই সময়কার astronomers যারা ছিল মানে এটা অনেক খোলা একটা জায়গা এবং ব্রিটেনের কোনো জায়গায় গেলে তুমি রাতের বেলা বা বিভিন্ন ধরনের আলো দেখতে পাবে যেটা তুমি অন্য জায়গায় দেখতে পাবে না স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড যেহেতু এটা পোলের কাছে এবং ওই জায়গাটায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনেক বেশি ইন্টেন্স তো অনেক লাইট রেস গুলা অনেক বোঝা যায় অনেক সময় so the changing of seasons can be seen. Many people think Stonehenge was built for religious ceremonies. A group of people called Druids have practiced their religion at Stonehenge for hundreds of years. For whatever reason Stonehenge was built, it remains an amazing sight, right? এই তোমার যে নন ফিকশনের একটা বই হয়তো within 10-12 days তোমরা হাতে পাবা বাট এর মধ্যে রিডিংটা তোমরা কন্টিনিউ রাখো আচ্ছা এখন আমাকে বলো যে নিচে কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলোর আনসার লেখা করতে হবে
First one. What does the word Stonehenge mean? Hanging stones. I'm not asking you. Hanging The stones. answer left. Hanging stones. I think it's খাতায় লিখুন. How many The rocks are? questions লিখবো How many? Question দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার কোয়েশ্চেন লিখবো নাকি না না question লিখবা না। How many rocks are in a trilithon? কয়টা rock? Three. About dash men were needed to lift the heavy stones. 1000. 1000. Why do some people think Stonehenge was built by astronomers? The passing the of passing of the there. আমি বললাম না তুমি যত পোলের দিকে যাবা তত অদ্ভুত সব বিষয়গুলো দেখতে পাবে যেগুলো ইকুয়েটরের দিকে তুমি দেখতে পাবে। What evidence is given to support the theory that Stonehenge was a burial ground? See, right? There are 400 grave sites near. At the back of this page, right? Why you think Stonehenge was built thousands of years ago? তুমি কি ভাবো আর কি? এখন 5000 years ago human attitude ছিল কি করতে? একটা কথা আছে গ্রাম বলে খায়া কাম নাই, মানে খেয়ে দে কাজ নাই, তখন একটা কাজ খুঁজে বের করছে এরকম কি মনে হয় তার কাছে কি মনে হয়? Okay, yes, so Tajdeed, তোমার নেটওয়ার্ক ওকে এটা বললেন নেটওয়ার্ক সমস্যা কি অনেক বেশি? Yes, sir. আচ্ছা এখান থেকে পড়ো। On the plains of On the plains of southwestern England stands an ancient monument called Stonehenge. Stonehenge consists of a group of gigantic rough-cut stones set in circles. How did ancient people construct this enormous monument without the use of modern tools? Construction site. Historians agree that Stonehenge was built in 3 phases. The first phase took place about 2800 BC. At this time, a large circular earth wall was made. Historians believe the wall was dug with tools made from antlers of red deer. The shoulder blades of cattle were used as picks and shovels. When completed, the earth wall was about 320 feet in diameter. A 16-foot tall stone was placed near the center. Circle of blue stones. The second phase of Stonehenge started around 2150 BC. About 60 large boulders called blue stones were placed inside the earthen wall. The blue stones, each weighing up to 4 tons, came from the mountainous region of Wales. The stones were transported over water and land nearly 240 miles to the side. Later, the blue stones were rearranged into the horseshoe patterns. Gigantic sarsen stones. Then around 2000 BC, 30 enormous blocks of sandstone called sarsen stones were placed in an outer circle. A continuous circle of smaller stones stood on top of the larger sarsen stones. Each heavy sarsen stone weighed as much as 50 tons. Almost 1000 men were needed to drag each sarsen stone to the site from about 19 miles away. Some sarsen stones were set up in a trilithon pattern. A trilithon consisted of 2 stone pillars with a horizontal stone called a lintel on top. Holes were dug for the 2 stone pillars. Teams of men. এই যে লিন্টেল আছে না কল লিন্টেল, যারা এখানে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করে যখন ডোর বানায়, বাসা বাড়িতে ডোর দেয় না, ডোর
ডোরের উপরে যে ওয়ালটা থাকে সেই ওয়ালটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এক পাশ থেকে আরেক পাশে যেটা দেয় মানে হরিজন্টাল যেটা দেয় এটা কিন্তু লিন্টেল বলে ডাকে। মানে লিন্টেল শব্দটা একটু বিকৃতি করে বলে, লিন্টন এরকম এক একজন একটু এক এক ভাবে বলে, আর কি বলে লিন্টেল শব্দটা লিন্টন লিন্টন করে। হ্যাঁ, সো আলটিমেটলি শব্দগুলো কিন্তু মানে যখন বাংলায় ডেভেলপ করা নাই তখন শব্দ থেকে হয়তো কোনো ইংরেজ থেকে শিখতে ছড়াই গেছে। ওকে, পড়ো লিন্টেল থেকে Okay, পড়ো sir. অন টপ। Teams holes were dug for the two stone pillars. Teams of men used great levers and ropes to raise the pillars into an upright position. The stone লিভার lintel. পড়ছো তোমরা? লিভার কোথায় পড়ছো লিভার? সায়েন্স কয় নাম্বার চ্যাপ্টার নাম্বার কত? 11 না 11 রাইট? আচ্ছা 11 তো চ্যাপ্টার 11 এর যে তোমার লিভার পড়ছো, তো লিভার কি করে? লিভার কি আছে? Simple machine. What is that? Finally you get what? You want advantage, mechanical advantage, right? Which is actually আমরা বলি যান্ত্রিক সুবিধা, বাংলায় কি বলি? যান্ত্রিক সুবিধা। তুমি কি ফোর্স মাল্টিপ্লাই করতে পারো, ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারো, রাইট? ফোর্সটা এই জন্য আমরা সমস্ত সময় লিভারকে ব্যবহার করি এই একটা কাজ। এবং কমপ্লেক্স মেশিনারিজ গুলো is a composition of, যেমন একটা তুমি বলে একটা নাম্বার 16 is a composition of 4 tools, right? এরকম কমপ্লেক্স মেশিন গুলো হচ্ছে মোস্টলি যে লিভার বা লিভারের মতো সিম্পল যে মেশিন, অনেকগুলো থাউজেন্ডস অফ লিভার্স এন্ড পুলিজ, রাইট, বিয়ারিংস, এগুলোকে এক জায়গায় কম্পোজ করে গাড়ির ইঞ্জিন হয়। মানে প্রচুর লিভার ব্যবহার করে, বা ফ্যাক্টরি দেখা যায় বড় বড় মেশিন, সেগুলোর মধ্যে কি সব জায়গায় লিভার ব্যবহার করে to change the direction of the force, to increase the force, অনেক কিছু বিষয় আছে। ওকে, পড়ো, কন্টিনিউ করো। and ropes to raise To raise the pillars into an upright position. The stone lintel was laid across the pillars to complete the piliton. Each of the 5 pilitons built stood up to 22 feet tall. They were arranged in a horseshoe pattern within the inner circle. Stonehenge was probably completed around 1500 BC. তার মানে নিয়ারলি এই পেজে যে তথ্য দিল এখানে কিছুটা অ্যানালজিক্যাল ইনফরমেশন দিছে, নিউমেরিক, রাইট? এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন, ভাই প্রশ্নের আনসার লেখো এখান থেকে, আর ফার্স্ট কোশ্চেন আনসারটা জাস্ট কি লেখো 1A 2B এরকম করে লেখো, রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য হোল সেন্টেন্স। আমি জাস্ট পরে দেখি যে তোমাদেরকে বলি যে কোনটা কি হবে। দেখো এই পার্টটা কি ছিল? স্টোরি অনেক বেশি ইনফরমেশন ছিল, আর কিছু কিছু জায়গায় কি ছিল, কিছু অ্যানালজি ছিল। The first building stage of Stonehenge was আমি যখন শেষ করে দেব। A circle earth wall. Number 2 কি হবে? C 5. What are the largest stones at Stonehenge called? B sarsen stones. Our children use just how many stones? 3. Our answer. Why large stones have to be brought to the construction site? D. There were no gigantic stones at the location of Stonehenge. It is the entire story for the feel of it. Since there was no large stone around, so we must have to move it from far away. Right? এভাবে তোমার গ্র্যাজুয়ালি তোমার যে আমি নন ফিকশনের একটা বই দিব, সেটা তো স্টোরিগুলো ছোট, তারপরে এখান থেকে বড় স্টোরিগুলো বড় ছোট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্র্যাকটিস করে থাকো, পরে